Good morning, children. Today we are going to discuss about human health and diseases. So, a wide range of organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoans, helminths, etc. could cause diseases in man. Such disease causing organisms are called pathogens. So, here let us discuss about a bacterial disease and a protozoan disease. സോ ആദ്യമായി നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് അതിലെ ടൈഫോയിഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ടൈഫോയിഡ് കോസ് ചെയ്യുന്ന പാത്തജൻ സാൽമണല്ല ടൈഫിയാണ്. ദ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ through food and water and migrates to other organs via blood. Then the major symptoms are sustained high fever, headache, weakness, stomach pain, constipation and loss of appetite. Intestinal perforation and death may also occur. So ഈ ഒരു ടൈഫോയിഡ് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് വിഡാൽ ടെസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു പ്രോട്ടോസോൺ ഡിസീസാണ് കാണുന്നത്, മലേറിയ. മലേറിയ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസീസാണ്. ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്ന പാത്തജൻ പ്ലാസ്മോഡിയം സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട പാത്തജനാണ്. പ്ലാസ്മോഡിയം സ്പീഷീസിൽ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ്, പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയെ ആൻഡ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപാരം. ഇതിൽ സീരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മാലിഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മലേറിയ കോസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപാരമാണ്. ഈ ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ. ഇതിൻ്റെ മേജർ സിംറ്റംസ് ഹീമോസോയിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോക്സിൻ റിലീസ്ഡ് ബൈ പ്ലാസ്മോഡിയം വിച്ച് കോസസ് ചിൽ ആൻഡ് ഹൈ ഫീവർ റിക്കറിങ് എവറി 3 to 4 days. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മലേറിയയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. ബ്രീഫായിട്ടൊരു ഐഡിയ തരാം. ഒരു മോസ്കിറ്റോ വന്ന് ബൈറ്റ് ചെയ്യും ഹ്യൂമണിൽ. ഈ മോസ്കിറ്റോ ഒരു ക്യാരിയറാണ് എന്തിൻ്റെ, സ്പോറോസൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ സ്പോറോസൈറ്റ്സ് മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ആവും. അങ്ങനെ ഈ സ്പോറോസൈറ്റ്സ് ലിവറിൽ ചെല്ലും, ബ്ലഡിൽ കൂടെ ലിവറിൽ ചെല്ലും. ലിവറിൽ ചെന്ന് ആ പാരസൈറ്റ് അവിടെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അസെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആ സെല്ല് ബേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ സ്പോറോസൈറ്റ് ബ്ലഡിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. പാരസൈറ്റ്സ് അസെക്ഷലി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഫീവറും വേറെ സിംറ്റംസും ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യും ഹ്യൂമണിൽ. ഈ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്ത പാരസൈറ്റ്സ് എഗെയിൻ സെക്ഷൽ സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സെക്ഷൽ സ്റ്റേജായ ഗാമറ്റോസൈറ്റ്സ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എഗെയിൻ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൽ. ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഈ ഗാമറ്റോസൈറ്റ്സിനെ ഫീമെയിൽ മോസ്കിറ്റോ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും ബ്ലഡ് മീലിൻ്റെ കൂടെ. ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദി മോസ്കിറ്റോസ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഇതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മെച്യൂർ ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സ്പോറോസോയിഡ്സ് ആയിട്ട്. ദെൻ ഇറ്റ് എസ്കേപ്സ് ഫ്രം ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു ദ മോസ്കിറ്റോസ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്സ്. എഗെയിൻ വെൻ ദ മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ്സ് അനദർ ഹ്യൂമൻ, സ്പോറോസോയിഡ്സ് ആർ ഇൻജെക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ബൈറ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മലേറിയയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. ബ്രീഫായിട്ടൊരു ഐഡിയ തരാം. ഒരു മോസ്കിറ്റോ വന്ന് ബൈറ്റ് ചെയ്യും ഹ്യൂമണിൽ. ഈ മോസ്കിറ്റോ ഒരു ക്യാരിയറാണ് എന്തിൻ്റെ, സ്പോറോസൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ സ്പോറോസൈറ്റ്സ് മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ആവും. അങ്ങനെ ഈ സ്പോറോസൈറ്റ്സ് ലിവറിൽ ചെല്ലും, ബ്ലഡിൽ കൂടെ ലിവറിൽ ചെല്ലും. ലിവറിൽ ചെന്ന് ആ പാരസൈറ്റ് അവിടെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അസെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആ സെല്ല് ബേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ സ്പോറോസൈറ്റ് ബ്ലഡിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. പാരസൈറ്റ്സ് അസെക്ഷലി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത്
ആ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഫീവറും വേറെ സിംറ്റംസും ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യും ഹ്യൂമണിൽ. ഈ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്ത പാരസൈറ്റ്സ് എഗെയിൻ സെക്ഷുവൽ സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സെക്ഷുവൽ സ്റ്റേജായ ഗാമറ്റോസൈറ്റ്സ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എഗെയിൻ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൽ. ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഈ ഗാമറ്റോസൈറ്റ്സിനെ ഫീമെയിൽ മോസ്കിറ്റോ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും ബ്ലഡ് മീലിൻ്റെ കൂടെ. ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദി മോസ്കിറ്റോസ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഇതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മെച്യൂർ ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സ്പോറോസോയിഡ്സ് ആയിട്ട്. ദെൻ it escapes from the intestine and migrate to the mosquito's salivary glands. Again, when the mosquito bites another human, sporozoids are injected with the bite. Next, we are going to learn about human immune system. So, every day we are exposed to large number of infectious agents. However, only a few of these exposures result in a disease. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from most of these foreign agents. This overall ability of the host to fight the disease-causing organisms conferred by the immune system is called immunity. So, immunity is of two major types, that is innate immunity and acquired immunity. Now let us see what is innate immunity. It is a non-specific immunity present at the time of birth. It includes 4 types of barriers, that are physical barriers, physiological barriers, cellular barriers and cytokine barriers. So what is physical barrier? They prevent the entry of microbes. Example, skin, mucus coating of the respiratory, gastrointestinal and urinogenital tracts. Mucus traps these microbes. Next barrier is physiological barrier. They prevent microbial growth. Example, gastric, HCl, saliva, tear, etc. Next one is cellular barriers. Phagocytes like WBC and macrophages, etc. Cytokine barriers. Virus infected cells secrete a cytokine protein called interferon. It protects non-infected cells from further viral infection. അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്വയേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ്. അക്വയേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. അക്വയേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് എ പാത്തജൻ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ മെമ്മറി. മെമ്മറി വെച്ചിട്ടാണ് അക്വയേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അവർ ബോഡി വെൻ ഇറ്റ് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് എ പാത്തജൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം produces a response called primary response. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോഡി ആദ്യമായിട്ടൊരു പാത്തജനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസാണ് പ്രൈമറി റെസ്പോൺസ്. പിന്നീട് ഈ സെയിം പാത്തജൻ തന്നെ പിന്നെയും എൻകൗണ്ടേർഡ് ആവുമ്പോൾ വരുന്ന റെസ്പോൺസാണ് സെക്കൻഡറി റെസ്പോൺസ്. സോ ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ് ആർ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് 2 സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ്. 2 ലിംഫോസൈറ്റ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ റെസ്പോൺസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ്. ബി ലിംഫോസൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ആർമി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു പാത്തജൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഒരു ആർമി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാത്തജനെതിരെയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. ഈ പ്രോട്ടീൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റിബോഡീസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഓരോ ആൻറ്റിബോഡി മോളിക്യൂളിനും 4 പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് ഉണ്ട്.
4 പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു ആൻറ്റിബോഡി മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. അതിൽ 2 ലൈറ്റ് ചെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ചെയിൻസ് ഉണ്ടാകും. ഓൾസോ 2 ലോങ്ങർ ചെയിൻസ് കോൾഡ് ഹെവി ചെയിൻസ്. അപ്പോൾ 2 ലൈറ്റ് ചെയിൻസും 2 ഹെവി ചെയിൻസും അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആൻറ്റിബോഡി മോളിക്യൂളിനുള്ളത്. ഹെൻസ് ആൻ ആൻറ്റിബോഡി ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് H2L2. ആൻറ്റിബോഡി മോളിക്യൂളിന് ഇത് കൂടാതെ ഒരു ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് കൂടെ കാണും. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി. വിച്ച് ഓൾ ആർ ദേ? IgA, IgM, IgE, IgG are some of them. So, these antibodies are found in the blood. Okay, this response is called as humoral immune response. So, this is one of the 2 types of our acquired immune response, antibody mediated. The second type is called cell mediated immune response or cell mediated immunity. The T lymphocytes mediate cell mediated immunity. So now let's see AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. It is caused by HIV. What is the full form of HIV? Human immunodeficiency virus. So its transmission mainly takes place through sexual contact with infected person, transfusion of contaminated blood and blood products, sharing of infected needles from infected mother to her child through placenta. So, a widely used diagnostic test for AIDS is ELISA, that is enzyme-linked immunosorbent assay. Now let's see how we can prevent AIDS. Don't die of ignorance. Educate people about AIDS through organizations like NACO, that is National AIDS Control Organization, then NGOs, non-governmental organizations, World Health Organization, etc. WHO started the following programs. First one, make blood safe from HIV. Blood meaning the blood from the blood banks. Then use disposable needles and syringes. Advocate safe sex and free distribution of condoms. Then control drug abuse. The last one, regular checkups for HIV in susceptible population. So these are the various preventive methods for AIDS. So now we are moving on to the next topic, that is cancer. So what is cancer? Cancer is an abnormal and uncontrolled multiplication of cells resulting in the formation of tumor. So tumor എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മാസ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ്. ഈ മാസ് ഓഫ് സെൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത്? ബൈ ദി abnormal and uncontrollable multiplication of cells. So actually in our body, this cell growth and differentiation is a highly controlled process and it is highly regulated one. But in the case of cancer cells, there is a breakdown of these regulatory mechanisms. So the normal cells usually have a property called contact inhibition, which means they have a contact with other cells which inhibits their uncontrolled growth. But cancerous cells appears to have lost this property. So as a result, they will divide to form tumors. So tumors are mainly of 2 types, that are benign tumors and malignant tumors. So benign tumors. These benign tumors, they are confined to the place of its origin itself and they do not spread to other parts. They will cause
very little damage only. But on the other hand, malignant tumors, they are mass of proliferating cells that are neoplastic or tumor cells that grow rapidly, invade and damage the surrounding normal tissues. Due to active division and growth, they starve normal cells by competing for nutrients. So, what do you mean by this neoplastic? Neoplastic means an abnormal mass of tissue. That's all. Okay. So, these malignant cells, they will be sloughed from such tumors and reach distant sites through blood. And wherever they are lodging in the body, they'll start a new tumor there. Okay, so this property is called metastasis, and it is the most feared property of malignant tumors. Now let's discuss about the treatment of cancer. Different methods are used for its treatment: radiotherapy, chemotherapy, immunotherapy, and surgery. Okay, so now let's discuss about the effects of drug or alcohol abuse. Reckless behavior, vandalism, and violence. Then coma and death due to respiratory failure, heart failure, or cerebral hemorrhage. What do you mean by cerebral hemorrhage? That is the bleeding in the brain. Okay. So, next one, drugs mixed with alcohol may cause death. So, we know some drugs when mixed with alcohol will cause death. Damage of nervous system and liver cirrhosis. Mental and social distress to family and friends. That we all know, as we have seen in the movies. Okay. Social problems like stealing and spread of infectious diseases like AIDS, hepatitis B. Use of drugs and alcohol by pregnant women. What will happen? It will affect the fetus. Fetal alcohol syndrome. And also loss of sexual drive and necrospermia. What do you mean by the term necrospermia? Necrospermia means death of the sperms in a fresh semen sample. Okay. Even though the semen is fresh, the sperms will be dead. Then misuse of drugs by athletes. What will be in the case of athletes? They like narcotic analgesics, anabolic steroids, diuretics, and certain hormones to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness. So, these all will happen. Okay. Narcotic analgesics. What do you mean by what will be the side effect? It can cause respiratory depression, nausea, and drowsiness. Okay. And this anabolic steroids. Anabolic steroids are usually for increasing the male sex hormone characters. Okay, that maleness. To improve the male sex characteristics. Usually these athletic persons are taking up this anabolic steroids in order to improve the male sex characteristics. And diuretics. What do you mean by diuretics? Diuretics is the to promote the production of urine. Okay, it will increase the production in the urine. And also certain hormones to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness. So these athletes will also usually take up these drugs. That has also got many side effects. So these are all about the effects of drug and alcohol abuse.